अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तालत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 27वें लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कशन शुरू की थी और उस डिस्कशन में हमने स्टार्ट लिया था कि हमारे बैंक्स जो हैं क्या रोल परफॉर्म करते हैं, और रोल्स के बाद हमने ये देखा कि वो जो है उनकी बैलेंस शीट जो है वो किस तरह से बनती है, यानी उसके एसेट साइड पे क्या है और लायबिलिटी साइड पे क्या है। एसेट साइड पे हमने देखा कि जब हम उसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो क्या होता है कि बैंक में जो डिपॉजिट्स हम रखते हैं या कोई कंपनी रखती है, तो एसेट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग फर्म के वो एसेट आ जाता है डिपॉजिट विद बैंक, लेकिन बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी बन जाती है। सो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड द लायबिलिटी साइड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड अ बैंक। और फिर हमने ये देखा कि बेसिकली हमारे जो बैंक्स हैं दे कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम स्मॉल डिपॉजिट होल्डर्स एंड देन कन्वर्ट देम इनटू लार्जर अमाउंट्स, और वो लार्ज अमाउंट में से बेसिकली वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं इन टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द बिजनेसेस। एक है कि दे मेक लोन्स और दूसरा है कि दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज एज वेल। तो जब बैंक अपने इस फंक्शन को अंडरटेक कर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली हम यही कहते हैं कि हमारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या डिपॉजिट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मेजर रोल है to accept deposits and then to extend the loans. तो इस बेसिक फंक्शंस के साथ हम ये भी देखते हैं कि there are certain kinds of risk attached, कि ये इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होती है and there is always risk attached. जब भी किसी हम बिजनेस वेंचर की बात करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या कोई ट्रेडिंग कंपनी है या किसी सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, रिस्क इज ऑलवेज देयर। So business is always a risky venture. लेकिन उसके साथ साथ जब हम रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली उस रिस्क के साथ हम जो है एक रिटर्न को भी फोरसी कर रहे होते हैं। तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बैंक के कनेक्शन में या बैंक ही के पर्सपेक्टिव में, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव में हमारे पास किस किस किस्म के रिस्क जो हैं वो प्रिवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की लिक्विडिटी रिस्क की। अब लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि हमारे डिपॉजिट होल्डर्स जो हैं दे मेक डिपॉजिट विद बैंक विद द होप और विद द अंडरस्टैंडिंग कि एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे दे कैन विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द बैंक एंड देन यूज दैट मनी फॉर व्हाटएवर पर्पस दे विश टू यूज इट। अब दूसरी तरफ बैंक जो होता है सारी की सारी अमाउंट अपने पास आइडल नहीं रखता। सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट अमाउंट इज केप्ट बाय द बैंक एज अ रिजर्व, एज अ कुशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द डिपॉजिटर फॉर कैश विथड्रॉल्स, एंड द रिमेनिंग पोर्शन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बैंक चूज करता है फॉर मेकिंग लोन्स और इन्वेस्टिंग इन दी सिक्योरिटीज। तो जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन इन विच हमारे डिपॉजिटर्स जो हैं दे कम टू द बैंक एंड दे स्टार्ट आस्किंग द मनी बैक। इफ द बैंक डज नॉट कीप sufficient funds to meet the depositor demand, there is a possibility of bank being not able to meet the depositor's demand. इसको हम कह देते हैं liquidity risk. Liquidity means what? That the bank should have sufficient cash in the wallet so that the depositor's demand should be met. अब जो दूसरी category of risk है, that is related to making of the loan by the bank, और उसको हम कह देते हैं credit risk. Now credit risk is very simple and straightforward, कि जब एक बैंक किसी को लोन एक्सटेंड करता है, there is a possibility of default by the borrower. तो उसको हम अगर borrower जो है वो बैंक को इंटरेस्ट अमाउंट और द प्रिंसिपल
रीपे नहीं करता टाइमली, तो दिस इज नोन एज द क्रेडिट रिस्क। कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि देयर इज अ प्रॉफिट फॉर द बैंक, और वो प्रॉफिट क्या है कि बैंक जो डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द बैंक। लेकिन दूसरी तरफ बैंक जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, दैट इज द रेवेन्यू फॉर द बैंक। आप किसी भी बैंक के पास चले जाएं, जब आप डिपॉजिट देते हैं तो बैंक आपको लोअर रेट ऑफर करता है, लेकिन जब आप एक लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बैंक आपसे चार्ज करता है, दैट इज अ हायर रेट। तो दोनों का जो डिफरेंस है, द लैंडिंग रेट एंड द डिपॉजिट रेट, दैट इज द प्रॉफिट फॉर द बैंक। लेकिन इसके साथ साथ जब बैंक एक लोन एक्सटेंड करता है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज दैट इफ द बॉरोवर डज नॉट मेक द टाइमली रीपेमेंट, सो दिस इज नोन एज द क्रेडिट रिस्क। उसके बाद हमने बात की थर्ड कैटेगरी ऑफ रिस्क की, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब सिनेरियो ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है इन द मार्केट प्लेस, दैट डज नॉट रिमेन फिक्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप भी देखते होंगे कि कभी आप पढ़ते हैं अखबार में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, कभी आप कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया है। डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। और एक और बात है कि जब भी हमारे इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, तो हर तरह के इंटरेस्ट रेट्स जो हैं दे फॉलो द सेम पैटर्न, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सारे के सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिपॉजिट रेट्स, बोरोइंग रेट्स, सारे रेट्स जो हैं दे विल इंक्रीज। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो सारे ही इंटरेस्ट रेट उसको फॉलो करते हैं। अब जब हमारे इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो देन द बैंक्स दे फेस अ रिस्क, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब बैंक के जो एसेट्स हैं, दे आर द लोन्स एंड द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज, और बैंक की जो लायबिलिटीज है, दे आर द डिपॉजिटर्स डिमांड एंड द डिपॉजिट्स जो कि हमारे पास बैंक में रखवाए हुए हैं डिपॉजिटर्स ने। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिपॉजिट पे भी रेट बढ़ता है और लोन्स पे भी बढ़ता है। एज ए रिजल्ट बैंक को नेट शेल में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है विद द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, दैट वी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ द गैप एनालिसिस। अब हम गैप एनालिसिस में क्या करते हैं, वी डिवाइड आवर एसेट्स into interest sensitive assets and less sensitive or non sensitive assets, और सिमिलरली हम अपनी लायबिलिटीज को भी डिवाइड कर देते हैं कि इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटीज एंड लेस इंटरेस्ट सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव लायबिलिटीज। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक तरफ तो लोन के ऊपर आपको ज्यादा मिल रहा होता है रेवेन्यू, लेकिन डिपॉजिट्स के ऊपर भी आपको ज्यादा देना पड़ता है। नेट इफेक्ट जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय कैलकुलेटिंग कि इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटीज की वजह से हमारी कॉस्ट में कितना इजाफा हुआ और इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट्स की वजह से हमारी रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ। सो इफ द इंक्रीज इन द रेवेन्यू इज हायर देन the increase in the cost, then the net result will be a profit. अब हम इसको इंटरेस्ट रेट रिस्क क्यों कहते हैं? Because there is always a possibility कि अगर बैंक की कंपोजिशन एसेट्स और लायबिलिटीज की ऐसी है कि वो एक दूसरे से मैच नहीं करती with regard to the sensitivity to the changes in the interest rate risk, then there is a possibility कि इंटरेस्ट रेट जब मार्केट में चेंज होता है तो बैंक जो है मे एंड अप हैविंग दी लॉसेस। तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। रिस्क के बारे में ही बात करते हुए हम एक और कैटेगरी ऑफ रिस्क की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग रिस्क। व्हाट बेसिकली इज द ट्रेडिंग रिस्क? कि बैंक के पास एसेट साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड दोज इन्वेस्टमेंट्स आर इन सिक्योरिटीज। अब क्या है कि वो सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट जो है
उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है विद चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज. अब अगर मार्केट में सिक्योरिटीज की प्राइस हाई हो जाए, सो द वर्थ ऑफ द एसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक बढ़ जाएगा. अगर मार्केट में सिक्योरिटीज की प्राइस डाउन हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ द बैंक एसेट्स इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो कम हो जाएगी. सो विद द चेंजिंग मार्केट सिनेरियोज, सिक्योरिटीज की प्राइस ज्यादा और कम होती हैं, और जिसकी वजह से बैंक के एसेट्स की वर्थ भी ज्यादा और कम हो सकती है. तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग रिस्क. इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन अदर रिस्क. अदर रिस्क में भी टॉक्ड अबाउट कि हमारे पास जो है वो एक रिस्क है एक्सचेंज रेट रिस्क, कि अगर बैंक जो है एक्सेप्ट करता है फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स और लोन भी देता है फॉरेन करेंसी में, या सिंपली डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करता है और एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने का काम भी बैंक के एक्टिविटीज में आता है, तो देन बैंक इज बेसिकली ओपन टू द एक्सचेंज रेट रिस्क. अगर एक्सचेंज रेट रिस्क में हम कहते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? बैंक इज गोइंग टू फेस अ लॉस. और अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, वैल्यू बढ़ गई, तो देन वी मे एंड अप हैविंग सर्टेन प्रॉफिट्स और द सरप्लसेस. सो दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क. इसके अलावा भी जब हम बैंक की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ द रिस्क. If the bank has opened up branches in other countries, then there is always a possibility of change in the policies of that government. तो वो जो है country risk analysis हम undertake करते हैं, and the country risk analysis is relevant to the banks. तो risk factor को, different categories of the risk को cover करने के बाद हमने जो है बात शुरू की कि अब फ्यूचर ऑफ द बैंक जो है वो क्या होगा, और द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बैंक, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बैंक के बारे में बहुत है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल विलेज एंड देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल बैंकिंग. तो उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास बैंक जो है दो तरह से ऑपरेट कर रहे हैं. एक तो है कि जिसमें बैंक अपनी फुल फ्लेज ब्रांच ओपन करता है इन अ फॉरेन कंट्री, और दूसरा है कि बैंक जो है सर्टेन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन फॉरेन करेंसी. सो दोनों ही सूरतों में बैंक जो है इज डीलिंग नॉट ओनली विद द लोकल डिपॉजिट्स एंड द लोन्स, द बैंक इज आल्सो डीलिंग विद द डिपॉजिट्स एंड लोन्स इन मोर देन वन करेंसी. अब इसका बेनिफिट क्या है? द बेनिफिट इज कि हमारे जो बोरोवर्स हैं दे हैव एक्सेस टू नॉट ओनली द डोमेस्टिक बैंक्स रादर द फॉरेन बैंक्स एज वेल. तो इस सारे से क्या होता है कि इट ब्रिंग्स कंपटीशन अमंग द बैंक्स, और कंपटीशन बाय इट्स वेरी नेचर ब्रिंग्स एफिशिएंसी इनटू द सिस्टम. देयरफॉर हमारे बैंक्स जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और हमारे डिपॉजिटर्स को, कस्टमर्स को एक वाइड वैरायटी ऑफ द बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है. तो ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर. अब हम आज के लेक्चर में जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो एक साइड तो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली, और वो साइड है हमारे डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन या बैंक की. तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम इसी डिस्कशन को अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एक सेकंड कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फोकस में लाएंगे. कि अभी तक जब हम बैंक्स की बात कर रहे थे, वी वर फोकसिंग ऑन द डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो आज हम जो बात करेंगे, we'll look at the other side or another complementary category of the financial institutions जो कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को रन कर रही है, and that is non-deposit financial institutions.
اب جو ہمارے نان ڈپازٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں, ان کی ہمارے پاس 2-3 میجر کیٹیگریز ہیں. فور موسٹ اینڈ اپ فرنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ انشورنس کمپنیز. دین آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ انشورنس کمپنیز کی بھی ہمارے پاس آگے کیٹیگریز ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس انشورنس کمپنیز کے بعد ہمارے پاس ادر انسٹیٹیوشنس, جس میں ہم بات کرتے ہیں میوچل فنڈ کی, فائنانس کمپنیز کی, جس میں ہم بات کریں گے میوچل فنڈز کی بات کریں گے, انویسٹمنٹ بینکس کی بات کریں گے, اور پھر اس کے بعد دیر از اندر کیٹیگری جس کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ اسپانسرڈ انٹرپرائزز. تو یہ تو ہے ہمارے سارے ٹاپکس انشاءاللہ جو کہ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے. تو وی اسٹارٹ آر فرسٹ نان ڈپازیٹری فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, جس کو ہم کہہ رہے ہیں انشورنس کمپنیز. اب آپ کے لیے انشورنس کمپنی جو ہے, آئی ہوپ از ناٹ اے نیو ورڈ. آج کل کی دنیا میں رہتے ہوئے وی آر فیملیئر ود ویریئس ٹائپس آف انشورنسز. ہم بات کرتے ہیں لائف انشورنس کی سب سے پہلے, جو کہ بہت ہی پرانی ہے, اور ہیئر اینڈ دیئر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وی کم اکراس دس ٹائپ آف انشورنس. اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کیٹیگریز ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں آٹو موبائل کی انشورنس کی, جس میں تھیفٹ, فائر, ایکسیڈنٹس, یہ سارا کچھ جو ہے وہ کور ہوتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں کیجویلٹی انشورنس کی, کہ اگر کوئی ایڈورس سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہمارے پاس ہوم انشورنس ہے, یا بزنسز میں بھی انشورنسز ہیں ہمارے پاس, کہ اگر ہمارے پاس کوئی فائر ہو جاتی ہے, بی ایٹ ایٹ یور ہوم اور بی ایٹ ایٹ یور بزنس, دونوں ہی صورتوں میں انشورنس از اویلیبل جو کہ آپ کے لاس کو کور کرتی ہے. تو اس لیے ہم اسی ٹاپک کو لے کے جاتے ہوئے فارملی اگر ہم نے کہنا ہو کہ وٹ بیسیکلی از دی انشورنس بزنس. تو انشورنس بزنس میں جیسا کہ آپ نے خود بھی ایکسپیرئنس کیا ہوگا, کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بھی پرسن پرچیز کرتا ہے انشورنس, ریگولر بیسس پہ پریمیم پے کرتا ہے, اور بائی پیئنگ دی پریمیم جو پرچیزر آف دی انشورنس ہے is trying to cover up certain type of risk of the loss. اب کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے, the company is collecting the insurance premium and then investing that premiums into stocks and the bonds. And by earning certain amount, the insurance company is adding up into that collected amount. So more formally اگر ہم نے کہنا ہو تو we say کہ ہماری جو انشورنس کمپنیز ہیں, they insure the property, they insure the businesses, they insure the life. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اوریجن کی طرف جائیں اور دیکھنا یہ چاہیں کہ یہ ہمارا انشورنس بزنس کب سٹارٹ ہوا, تو اس کا اوریجن جو ہے دیٹ از ویری اولڈ. ہی اسٹارٹیڈ ود دی سی بزنسز, کہ جب شپنگ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے شپس کو انشور کراتی تھی. اینڈ دی فرسٹ کمپنی, انشورنس کمپنی دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1688, لائلز آف لندن. اب دس کمپنی جو ہے besides ensuring the traditional assets like airplane and the ships, it also insured the singers' voices, pianists' fingers, and even the few critics کے جو ٹیسٹ برڈ ہیں, اس ٹریڈیشنل کمپنی نے ان سب کو انشور کیا. تو یہ تو تھا اوریجن اس کا. اب انشورنس کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ انڈر رائٹنگ پروسیس جو ہے دیٹ ریفرز ٹو دی رسک اسسمنٹ and loss reimbursement guarantee by the individual risk experts of the relevant field joining together to form a syndicate. اب اس میں بیسیکلی اگر آپ اس کو صرف ڈیفینیشن کو دیکھیں تو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ لگتی ہے. There are heavy words here and there.
So let me simplify it. کہ اگر ہمارا کوئی انشورنس کانٹریکٹ جو ہے وہ بڑا ہو جائے, یعنی اگر اماؤنٹ ٹو بی انشورڈ جو ہے یا پراپرٹی ٹو بی انشورڈ جو ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ انسٹیڈ آف ون کمپنی آفرنگ دی انشورنس وی کین ٹاک اباؤٹ دی سنڈیکیٹ. سنڈیکیٹ میں کیا ہے کہ بہت سے رسک اسیسر, بہت سی انشورنس کمپنیز وہ اس پرٹیکولر کلائنٹ کی رسک اسسمنٹ کرتی ہیں اور اس رسک کو آپس میں شیئر کرتی ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, تھوڑا سا اگر آپ واپس جائیں اور ریکال کرنے کی کوشش کریں کہ when we were talking about the stocks, ہم نے یہ کہا تھا کہ whenever a company goes to public, meaning thereby کہ when a public company offers its share to the general public, تو کیا ہوتا ہے, there is a possibility کہ one underwriter اور investment bank جو ہے اس کو پرچیز کر لے, اور اگر the issue is large تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سی کمپنیز مل کے انڈر رائٹنگ سروسز جو ہے وہ آفر کرتی ہیں فار دیٹ پرٹیکولر کمپنی وچ از سیلنگ دی شیئر. اسی طرح اب اگر ہماری انشورنس کمپنیز کے سینیریو میں ہم دیکھیں تو اگر ہماری ویلیو آف دی انشورنس زیادہ ہو تو بہت سی کمپنیز مل کے انڈر رائٹ کریں گے ایک پرٹیکولر کانٹریکٹ کو جس میں رسک کوریج پرووائڈ کی جاتی ہے to the insurer. So when an insurance contract is offered, these syndicates sign up for a certain portion of the risk in return for a portion of the premiums. اب ہمارا جو انشورر ہے اس نے تو ایک پریمیم پے کرنا ہے. ہمارے انڈر رائٹنگ کے سنڈیکیٹ کے اندر 4 یا 5 یا جتنی بھی کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں وہ رسک بھی شیئر کر رہی ہیں اسی پرپورشن کے ساتھ, اور جو پریمیم آئے گا اس پریمیم کو بھی اسی پری ڈیسائیڈڈ پرپورشن کے ساتھ آپس میں شیئر کرتی ہیں. اب اگر ہم ڈیلی لائف روٹین کی بات کریں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا انشورنس پروسیس کیا ہے, تو لیٹس ہیو اے لک آن دی انشورنس پروسیس ناؤ. کہ انشورنس کمپنیز ایکسپٹ پریمیمز ان ایکسچینج فار دی پرومس آف کمپنسیشن اف سرٹن ایونٹ اکرز. ڈیلی روٹین لائف کی بات تو یہی ہے کہ ہماری انشورنس کمپنیز جو ہیں جب ہم انشورنس پرچیز کرتے ہیں دے آسک فار دی پیمنٹ آف سرٹن پریمیم آن ریگولر بیسس. ہم پریمیم پے کرتے رہتے ہیں اور اگینسٹ دیٹ پریمیم وی آر ہیونگ سرٹن کوریج فار آر رسک. فار ایگزامپل say we are talking about the fire insurance. In case our property gets fire and is totally damaged, تو کیا ہوگا, since we have been paying premium to the company, the company is going to bear the losses of that particular fire to our property. A homeowner pays premium in return for the promise that if the house burns down, the insurance company will pay to rebuild it. So for the individuals, the insurance is a way of transferring the risk. By purchasing the insurance, this homeowner has transferred the risk to the company. In case of fire, the homeowner is not going to face a loss. Who is going to face a loss? That is the insurance company. So in terms of financial system as a whole, the insurance companies, اگر ہم ان کو کس پرسپیکٹو میں لے رہے ہیں کہ their role in the overall financial system. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے فائنینشیل سسٹم کے 5 مین ٹاپکس ہیں اور کمپوننٹس ہیں, جس میں ہم نے بات کی تھی. سب سے پہلا کمپوننٹ تھا منی کا, پھر ہم نے بات کی فائنینشیل انسٹرومینٹس کی, فائنینشیل مارکیٹس کی, اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ دی سینٹرل بینک, یہ سارے مل کے ہمارا ایک فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ بناتے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی تو وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دی ڈپازیٹری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اب ہماری ڈسکشن جا رہی ہے ٹوورڈز دی نان ڈپازیٹری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اینڈ ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی انشورنس کمپنیز.
अब ये इंश्योरेंस कंपनीज जो है किस तरह फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं. So this is what we are going to talk about right now. So they pool these small policies and make large investments. कि प्रीमियम जो है हर इंश्योरेंस होल्डर जो भी परचेज करता है इंश्योरेंस, whatever the category of the insurance is, हमारा परचेजर ऑफ द इंश्योरेंस जो है keeps on paying the premium. इंश्योरेंस कंपनी जो है उन प्रीमियम्स को पूल करती है, छोटी अमाउंट होती है, लार्ज अमाउंट बनाने के बाद उसको इन्वेस्ट करती है इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम. उसके बाद क्या कर रही है कि इट आल्सो डाइवर्सिफाई रिस्क अक्रॉस अ लार्ज पॉपुलेशन. तो जब हमारे इंश्योरेंस कंपनीज जो है दे कलेक्ट द प्रीमियम फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर्स एंड देन पूल दोज प्रीमियम एंड इन्वेस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस. एंड नॉर्मली वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में. What the insurance companies do is, based on their past experience, they calculate what is the probability that the people are going to claim the insurance. Casualty की क्या परसेंटेज है? अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो क्लेम्स कितने होते हैं? After doing this calculation, the remaining amount is invested. और वो इन्वेस्टमेंट जो है is not made at one particular investment opportunity. Rather वो इन्वेस्टमेंट जो है मुख्तलिफ जगहों पे की जाती है. There is a possibility of making more money at one place and there is a possibility of making less money or having a loss at other places. Therefore, जब हम कहते हैं कि हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इन्वेस्ट करती हैं तो they are diversifying the risk because the investment opportunities are more. और फाइनली क्या है कि हमारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं दे आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन व्हाट सेंस दैट स्क्रीन एंड मॉनिटर पॉलिसी होल्डर्स टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. कि वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने तजर्बे की बेस पे दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. एंड एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन which is collected by the insurance company and the information which may be collected by the individual investor, they may not be the same. कि हमारे पास एक इन्वेस्टर ये समझता है कि this is a good opportunity to make an investment, but insurance company जो है based on their experience and specialized type of people जो hire किए हैं उनकी मदद से they come up with a situation which gives the other way around, that it's not safe to invest in that. So through the insurance companies, basically when we pay the premium, we try to make investment where the possibility of default or making a loss is less or is minimum. अब इंश्योरेंस ही के बारे में बात करते हुए let's go to the different categories of the insurance. कि हमारे पास जो है इंश्योरेंस की क्या क्या टाइप्स होती हैं. नॉर्मली वी कैन क्लासिफाई आवर इंश्योरेंस बिजनेस इनटू टू कैटेगरीज, टू ब्रॉडर कैटेगरीज. वन इज द लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर इज द कैजुअलिटी एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. इट्स वेरी कॉमन टू परचेज द लाइफ इंश्योरेंस. रादर लाइफ इंश्योरेंस जो है दैट इज डूइंग मोर बिजनेस in comparison to the other businesses. But within the life insurance, we have two categories. One is term life insurance and the other is whole life insurance. तो पहले हम इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है. टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है एक पॉलिसी होल्डर purchases to safeguard the interest of the beneficiaries. Normally parents, they purchase the life insurance to benefit their children. In case of any eventuality which results in death, what will happen? The amount will be paid to the beneficiaries, which may be the children or any other blood relative. So it's kind of
bringing in some safeguard for your beneficiaries. More formally اگر ہم اس کو کہنا چاہیں تو we'll say کہ term life insurance which makes a payment to the insured's beneficiaries upon the death of the insured. Similarly, ہمارے بہت سے employers جو ہیں they also go for the group insurance for the benefit of their employees. Then we come to the second category of insurance, and that second category is basically the whole life insurance. اب whole life insurance is a combination of savings and the coverage of the risk of death. And in more modern form, people, they purchase the life insurance, but there is a possibility of just discontinuing the policy and you can collect the amount which is due from the insurance company. So more formally we'll say whole life insurance is a combination of the term life insurance and a savings account. On the one hand, what happens? Insurer, the person who is buying the insurance, makes the payment on regular basis, and that payment is the insurance premium. And then, in return, is getting the guarantee that in case of the insurer's death, the benefit will go to the beneficiary. So that part is exactly matching with the term life insurance. But there is another aspect of it, and that aspect is that a cash value can be refunded if the policy holder decides to discontinue the policy. If you do not want to give the benefit to the beneficiaries, rather you need the money, then you can discontinue, and after this discontinuation, whatever you have contributed and whatever bonuses your policy has earned will be given to the insurer himself or the herself. So it's a combination of the savings, and in modern days, nowadays, people, they have started considering life insurance as a means of savings. It's a kind of forced saving. You save something for your future or for the future of your beneficiaries. Eventuality, in case of this eventuality, the person or the policy holder dies, then the benefit goes to the beneficiary. Otherwise, if the person who has purchased the insurance is in need of funds, can discontinue and claim whatever amount is with the insurance company. اب ہم اس کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں, and that is the property and the casualty insurance. کہ یہ تو تھا life insurance. So now we are moving to the property and the casualty insurance. اب property اور casualty insurance میں کیا ہے? One good example can be for the businesses, you purchase the insurance for your inventory. You purchase the insurance for your machinery. For the individuals, property کیا ہوگی? You purchase the insurance for your house. دونوں ہی صورتوں میں, in case of anything which results in the loss of the property, then who is going to bear the losses? The loss basically will be paid out by the insurance companies. کہ ہماری جو insurance companies ہیں, they will be making up for the loss. Or through the property insurance, we have covered the risk of any loss to our property, whether it is the personal property or whether it is the business property. اب اسی سینیریو میں let's take another example. اور یہ جو example ہے ہماری, that is a combination of the property insurance as well as the casualty insurance. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, normally آپ نے دیکھا ہوگا کہ all of us, if we purchase a new car, we go for purchasing an automobile insurance. A comprehensive insurance covers the damage to the automobile plus any damage to the driver. So ہماری automobile insurance جو ہے,
that covers both the automobile as well as the driver. جب ہم آٹوموبائل کے پارٹ کو دیکھتے ہیں سو دیٹ از دی پراپرٹی انشورنس, اور جب ہم ڈرائیور کی کوریج کو بات کرتے ہیں تو دیٹ از کورنگ دی کیجویلٹی پارٹ آف اٹ. تو یہ تو تھی ہماری لائک ویریس ٹائپس آف انشورنس. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے بینک کی بات کی تھی اینڈ وی سیڈ ایوری بینک ہیز اے بیلنس شیٹ لائک اینی مینوفیکچرنگ کنسرن. That balance sheet has the assets as well as the liabilities. لیکن دونوں میں فرق تھا کہ جو بینک کا اکاؤنٹ مینوفیکچرنگ بزنس کے لیے ایسٹ تھا وہی بینک کے لیے کیا ہے, لائبلٹی ہے. اب ہم نے ڈسکشن شروع کی ہے اباؤٹ دی نان ڈپوزیٹری انسٹیٹیوشنس. اب ان نان ڈپوزیٹری انسٹیٹیوشنس میں ابھی ہم جو پہلا ٹاپک کور کر رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ دی انشورنس کمپنیز. دے کم انڈر دی کیٹیگری آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. دے آر ڈوئنگ اے بزنس, دے کلیکٹ دی پریمیم اینڈ دین دے میک دی انویسٹمنٹس. Therefore, they also prepare their balance sheets. So let's look at what consists of the asset side of an insurance company's balance sheet and what consists of the liability side of the insurance companies. اب asset side پہ کیا ہے؟ Asset side پہ all of the investments which an insurance company has made. اور وہ investments کہاں سے کی ہے? What is the source? The insurance company has collected the premium and then has pooled the premium into one large fund, and out of that fund, normally insurance companies جو ہیں they make long-term investments in stocks and bonds. So on the asset side, we'll see these type of investments. On the liability side, we will see the claims by the policy holders. So liabilities, as is shown on this slide, we have the promises to the policy holders. On the asset sides, we have a combination of bonds and stocks and short-term money market instruments in case of the property and the casualty insurance. اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم فرق کریں گے. جیسے ہم نے یہ کہا پہلے کہ ہماری انشورنس کی دو کیٹیگریز ہیں, لائف انشورنس, پراپرٹی اینڈ کیجویلٹی انشورنس. تو لائف انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اپنی زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں, بانڈز اینڈ اسٹاکس میں, جبکہ ہماری جو کیجویلٹی اینڈ پراپرٹی انشورنس کمپنیز ہیں دے میک انویسٹمنٹ ایون فار دی شارٹ ٹرم, کیونکہ ان کے کلیمز جو ہیں وہ جلدی آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دی لائف انشورنس کمپنیز. سو دی باٹم لائن از کہ ہماری انشورنس کمپنیز دے آلسو ہیو دیئر بیلنس شیٹ. آن دی ون سائڈ آف دی بیلنس شیٹ آر دی ایسٹس and the assets are the investments which these insurance companies have made. And on the liability side, the claims of the policy holders or the promises which the insurance company has made to the policy holders, they are the obligation of the insurance companies, therefore they are categorized under the liabilities. Now let's look at the role of the insurance companies. What is the basic role of the insurance companies? As we already said, insurance companies pool risk to generate the predictable payout. Insurance companies kya karti hain? They pool the resources which they have collected in the form of the premiums and then they make the investments. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے انویسٹمنٹس کی تو we talked about two problems. One problem was the moral hazard and the other was the adverse selection. کہ adverse selection میں instead of making investment in the good opportunity, you can make an investment in the bad opportunity. In both of these problems, the moral hazard and the adverse selection we said is based on the information asymmetry. If we do not have information sufficient enough to make a good selection,
we make a bad selection. So this phenomena is the adverse selection. Number 2, because of the lack of the information, there is a possibility of moral hazard. Monitoring agar hum kam karte hain कि once we have given a loan, from the bank point of view, the party, the individual or the business who has taken the loan does not use the fund for the purpose the loan has been made. So that is the moral hazard. अब हमारे इंश्योरेंस बिजनेस में भी there is a possibility of both of these problems. Because of the fact that the insurance company is unable to collect 100% information about the policy holder, there is a possibility that for the life insurance, a person who is having a cancer can purchase the insurance. And if that has not been detected by the insurance company, what will happen? In eventuality, the insurance company is going to make the payment on the death of that particular policy holders. Similarly, fire insurance. After a business has purchased an insurance for the property, there is a possibility that they do not give proper attention to safeguard the property from the fire. They do not put sufficient number of fire extinguisher. They do not follow the code. So under this scenario, the insurance policy face as a situation in which they end up paying more. So to deal with this, insurance companies carefully screen applicants before issuing them policies. For example, in case of the life insurance, the insurance companies can go ahead, can ask the policy holders to have the complete medical checkup. If we are talking about the automobile insurance, then the insurance company can ask for the record of the driver, the owner of the car. What is the past experience? Number of years of the experience? How many times the policy holder has encountered an accident? So all of this information is going to help the insurance company to safeguard against the eventuality of the accident. As I already said, کہ جیسے فائر کی ہے تو انشورنس کمپنی کین آلسو پٹ سرٹن ریسٹرکشن یو نیڈ ٹو فالو دس کوڈ. سو پالیسیز میں آلسو انکلوڈ ریسٹرکٹیو کنوینئنٹ ان آرڈر ٹو ریڈیوس دی مورل ہیزارڈ. لائک ان کیس آف دی فائر, the insurance company can put a restriction saying that the business should install these many fire extinguisher. They should train their employees so that the accident of fire is minimized. But basically can be the future of the insurance companies. The problem of moral hazard is there, and the problem of asymmetric information is also there. So in future, in order to run their businesses successfully, the insurance companies can go for the complete genome test for the human beings so that کہ اس طرح کی deadly diseases جو ہیں وہ detect ہو جائیں, and the insurance company does not face a loss of making the full payment in the case of the death of a cancer patient or any other deadly disease. So much about the insurance companies. اب ہم بات کرتے ہیں another type of the non-depository financial institutions, اور اس میں آتا ہے ہمارے پاس securities firms. There are of course more than one type of the securities firm. اس میں ہم بات کر سکتے ہیں brokerage firms کی, ہم بات کر سکتے ہیں investment banks کی, and we can also talk about the mutual funds. اب ان ساری کی ساری security firms کا رول کیا ہے؟ They are all financial intermediaries. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے کہ what is a financial intermediaries? Financial intermediary collect money
from a segment of the society where they have the surplus of funds, normally savers household, and then extend loan to another segment of the society who would like to make an investment by borrowing funds. Businesses, for example. So bank is a very good example of financial intermediary. They accept deposits from the savers and extend loan to the businesses. So these non-depository financial institutions can also be categorized as the financial intermediaries. They stand in between the borrower and the lender, seller and the buyer. Now, in one way or the other, these are all financial intermediaries. Now, starting with the brokerage firms. Brokerage firms normally are the firms who help the individuals to make the investment. They provide the information and they guide the clients to make investments in the secondary market. So let's simplify this. Suppose you want to make an investment in the stock of a company. What do you want to do, in other words? You want to purchase these stocks of a company. But how can you do that? As per our rules and regulations, in the stock market, you cannot directly go and make the purchase. You need to get help from a broker. Now, these brokerage firms are basically those brokers. What do? You open up an account with a brokerage firm, and the brokerage firm becomes your representative to make the purchase. Now, the brokerage firm is standing in between a person who wants to sell the share of a company and a person who wants to buy the share of a company. So, they are performing the role of intermediary. Apart from this function of completing this transaction, these brokerage firms, they can also lend you the money. And let's see how that is possible. Suppose you open up an account with the brokerage firm. You want to make an investment. The balance in your account is less than the amount you want to invest in the stock market. You have one alternative. You can ask for a loan from this financial firm, which is the brokerage firm. So the brokerage firm can lend you out when you can make the margin purchases. They also provide loans to customers who wish to purchase stock on margin. They can lend. You can make investment. The amount of the investment is more than the amount you have in your account. So this is purchasing on margin. Then there is another possibility. Okay, if you have an account with the brokerage firm, now you want to withdraw certain funds from that account, so that again is possibility. This brokerage firm provides you with the liquidity. You can write checks against that account. Just like having an account in a bank, you have an account with the brokerage firm. So much about the brokerage firm. All securities firms are very much in the business of producing information, but this is truly at the heart of investment banking. کیا ابھی تک ہم نے بات کی تھی سیکیورٹیز فرمز کی؟ لیٹ می سم اپ ہیئر کہ ہم نے کہا دیر آر 3 categories of the securities firm. The first one is the brokerage firm, then is the investment banks, and thirdly the mutual funds. تو ابھی تک ہماری ڈسکشن was revolving around the brokerage firms only. And then we are going to, inshallah, in the next lecture, we talk about the investment banks and we'll also talk about the mutual funds. So because of the
time constraint here, I'll just stop my today's lecture over here. But before closing, I would like to review what we have done today, and I'm going to give you an outline of the future lecture as well. So basically, today we started talking about the non-depository financial institutions. And we said our non-depository financial institutions, they are also performing the role of financial intermediaries. اس میں ہم نے مزید کیٹیگریز بنائی اینڈ وی سیڈ ون پاپولر کیٹیگری آف نان ڈپازٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن از دی انشورنس کمپنی. انشورنس کمپنیز کین فردر بی کیٹیگرائزڈ انٹو ٹو میجر کیٹیگریز. ون از آر لائف انشورنس کمپنی اینڈ دی ادر از آر property and casualty insurance companies. And there are certain companies who are providing both of these categories. They are providing the life insurance and they are also dealing with the property and the casualty insurance. What is the basic role? The basic role is by selling the insurance, whether it is the life or property or the casualty, a contract is signed between the insurance company and the insurer, whereby the insurer keeps on paying the premium to the insurance company at regular intervals. In return, the insurer gets the risk coverage. In the case of the life insurance, the risk coverage is that in case of death, the insurance company is going to pay to the beneficiaries. In case of the property insurance, if any damage is done to the property, the owner of the property does not pay for that loss, rather insurance company make up for the loss. So within the life insurance, we said there are two categories. One is the term life and the other is whole life. Now in case of the term life insurance, what happens? You make the payment and in the case of your death, the payment will be made to your heirs or the beneficiaries. Whereas our term, the full life insurance, is a kind of combination of the term life as well as the savings. اور اس کے بعد we started talking about the securities firm, and there we have completed the brokerage firms, and inshallah in the next lecture we'll talk about the rest of the firms, including the investment banks as well as our mutual funds. So آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.